Hello, dear students. Welcome back to Premier School Training Program. This is the second class of Smart English Training Program for the Class 8 students. I hope that you have enjoyed the first class and we have completed the Maths class too. And I appreciate your participation, patience of watching every class videos and sending the notes in the Premier School group. And this year, at the end of this year, you will have some exams related with all the topic that you study in this year, and then we will have a certificate distribution too. And I hope that you all will get this certificate, and I think that you will complete your course with much ease and with much enthusiasm. ഈ വർഷത്തെ ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് കണക്കിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിന് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിലാണ്. ഒരു കാര്യം ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ വിശദമായി വെർബുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു. അത് ഇപ്പോൾ ഓർക്കുന്നില്ലാത്ത കുട്ടികൾ തീർച്ചയായും പഴയ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് വീഡിയോസ് പ്രീമിയർ സ്കൂളിൻ്റെ ചാനലിൽ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട്. സ്മാർട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേക പ്ലേലിസ്റ്റിൽ അത് കിടപ്പുണ്ട്. അവിടെ ചെന്ന് നോക്കി അതിനകത്ത് നിന്ന് ആ വീഡിയോ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇനി അല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും ഐ ബട്ടണിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വീഡിയോയുടെ എൻഡിലും എൻ സ്ക്രീനായിട്ടും ആ വീഡിയോകളിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വീഡിയോകളുടെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷമോ അതോ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പോ ആ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം തിരിച്ചു വരാവുന്നതാണ്. അതിൽ കൂടുതൽ വിശദമായി ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സിൽ അത്രയും ഡീപ്പായി പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങൾ നാം പഠിച്ച് മുന്നേറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ലെറ്റ് us start today's English class. Be with me for the whole class. Don't go away. Don't go away in between to another YouTube videos. Thank you. So here in the screen, you can watch and you can write the notes using the screen behind me. I hope that you'll be able to do that. If you have any problems related with it, please be free to contact me on my WhatsApp number. So let us start today's class. So this is the second class of English training program. We have named it as Smart English. Here, today we are discussing the number and person. What is meant by number and person? You can watch here. What is meant by number and person? And I've given the description there. Number, the number of an English noun or pronoun means whether it is singular or plural. I've discussed it in the last year's class. What is singular and plural in detail? Go to your brain and find out what is singular and plural. Or if you have doubts, just go back and watch that video. Some examples are there in the screen. You can watch here. Bag, bags, bottle, bottles. Tooth, teeth, child, children, etc. Next is person. English pronouns are classified under 3 heads. 3 ഹെഡിലാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രൊനൗണുകളെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഐ വി, സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ യു, തേർഡ് പേഴ്സൺ ഹി ഷീ ഇറ്റ് യു ദേ. ആൻഡ് ദെൻ ഐ ഹാവ് എ homework for you for this simple thing. Find the singular and plural forms of as many English nouns as possible. Try to find out it. I've discussed it. I've taught you in detail in the last year's class, and I'm just giving you a just specification related with the number and person. We have already discussed this. What is meant by number and person? Number means the number of an English noun or pronoun means whether it is singular or plural. Number, the number of an English noun or pronoun means whether it is singular or plural. And examples are there. And what is person? English pronouns are classified under 3 heads. First person, I,
we. I, we. Second person, you. Third person, he, she, it, you, they. And these are the person. And the simple homework, just go through it. Just go through it and find out singular and plural forms of as many English nouns as possible. Just get the help of a dictionary. If you don't have a dictionary in your home, your smartphone is a dictionary, because in the Play Store you will get so many apps, English apps, thesaurus. You will get hundreds, lakhs of English words, because English is an adaptable language, and it is accepting words from all over the world. That's why it is growing. ഇംഗ്ലീഷ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വികസിക്കുന്നത്? ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ ഭയങ്കരമായി ഫ്ലെക്സിബിളാണ്. എല്ലാ രാജ്യത്തു നിന്നും ആ ഭാഷയിലെ വ്യത്യസ്തമായ വാക്കുകൾ ഇംഗ്ലീഷ് എപ്പോഴും സ്വീകരിക്കാൻ സന്നദ്ധമാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നമ്മളെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചപ്പാത്തി, ചട്ടണി, ഇതൊക്കെ ഇന്ത്യൻ വാക്കുകളാണ്. അതെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷിൽ അതേപടി തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പണ്ട് മോഹൻലാൽ ഒരു സിനിമയിൽ ഉപ്പുമാവിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ചോദിച്ചപ്പോൾ അധ്യാപകനായിട്ട് ചെന്ന് പിള്ളേർ ചോദിച്ചു, ഉപ്പുമാവിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താ സാറേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പഴയ ഒരു ചിത്രത്തിൻ്റെ കഥ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താണ് ഉപ്പുമാവിന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ അതിനെ മലയാളം ഇംഗ്ലീഷിലാക്കി, ഉപ്പ് മാവ്, സാൾട്ട് മാംഗോ ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞത്രേ. സത്യത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉപ്പുമാവിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഉപ്മ എന്ന് മാത്രമാണ്. ഉപ്മ, ദാറ്റ്സ് എൻ ഇന്ത്യൻ വേർഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദെയർ. ഇപ്പോൾ മോഹൻലാലിനോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് ഉപ്പുമാവിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് അതിനെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മാറ്റി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഉപ്പ്, സാൾട്ട്, മാവ്, മാംഗോ ട്രീ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഉപ്പുമാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാൾട്ട് മാംഗോ ട്രീ. അപ്പോൾ അതേമാതിരി സാൾട്ട് മാംഗോ ട്രീ വളരെ തമാശ നിറഞ്ഞ ഒരു രംഗമാണ്. ഇപ്പോഴും പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ അത് കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. But English is an adaptable language, it's adapting everything from everywhere in the world. That's why it's an Indian dish. It's mainly South Indian dish. In Maharashtra also, the upma is there. Upumavu or upma. Some variety words are there. But it is there in the dictionary, and it is pronounced as upma or upumavu. It's there in English language, because if there is no resemblance related with one word, they will accept that word itself into English. When they published the Oxford Advanced Learners Dictionary, and it can be called as the Bible of English language, the Bible of words, the words, the Bible of words in English language. In that particular dictionary, there is a particular section, the Indian English words, and there you can find out this upma and chutney and chapati, etc. like that. So I just shared you. If you have a dictionary, then you just go through that, and if you don't have a dictionary, hard copy there in your house, just go through the Play Store and find out a good dictionary and find out the nouns. And the homework, try to complete it and send it in groups. So here, verb forms. Last year I have discussed it in detail, the verb forms. This year I'm just adding one more thing, and here the presentation is just different. You just hear, you can watch this presentation here. So first is a root or base. I've discussed it last year in detail. It is the shortest form in the present. Example is there. Some examples I have given there: sing, eat, cry, etc. Second is present form, that is S or ES form. Sings, eats, cries, etc. Third one is past form, and that is called ED form. We can identify it as ED form in most of the case. And exceptions are there, I know, but in most of the cases, we can form a past form of the verb using the ed, adding that last word ed.
The exceptions is there in the example also, but I just generalized it as ed form, no problem. As ed form, it's only generalization. Completely it is not like that. Sang, ate, cried, etc. The fourth one is past participle, that is the fourth form, or ed or en form, we can say that. By adding the ed and en, we can find out, or we can create that past participle for the verb. Example: sung, eaten, cried. Most of the time we can create past participle using ed and en. Exceptions are there. In the example you can find out that. Okay, so here in the slide I just reminded you what I have taught you. That is called ing form, that is singing, eating, crying, etc. So the new thing that I'm just giving you is infinitive form. Infinitive form is the sixth one. To plus base form, or to infinitive or pair infinitive, we can say. അതായത് ടൂവിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ബേസ് ഫോം ഓഫ് ദി വെർബ് ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. Just given you one example, and to cry. Most of the cases we have five forms of verbs, but here the sixth one is infinitive, to infinitive, to plus base form. ഒന്നുമില്ല, ടുവിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ബേസ് ഫോം ചേരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Given you one example. So here this particular verb you have to by heart. I've given you in detail last year. I've given you the verbs in detail last year. Just go through this 6 verb forms in a nutshell. A root or base form is be. Present form is isamar. Past form was were. Past participle being. Present participle being, and infinitive means 2 plus base form. Here in the table you can identify the sixth form. That's why I've just created this table. Here a work, a practice. There are 13 different verb forms. Verbs are there. You just go through the verbs and try to create at least the 5 forms. If you can, then just create the 6 forms. What I have just taught you, just form the 6 forms. If you hesitate to do that, just create 5 forms. Try to master at least first 5 forms of as many verbs as possible. I've just given you the 13 verbs, but it's not the end. Just try to create more using the dictionary. The above verbs will help you for beginning only. It's just a beginning only, and it's just a starter. When we study a 5-course dinner or 4-course dinner in a 5-star hotel or in a polished hotel, we will start with a starter. It's just a starter only. You just use their dictionary and your brain and create more verb forms and write it in your notebook. And please send it in the group. So here, the new thing that we just discussed. Here we have a new subject or new topic. Concord. Concord means subject-verb agreement. സബ്ജക്റ്റും വെർബും തമ്മിലുള്ള ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിനെയാണ് കോൺകോർഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് വെർബ് ഇൻ എൻ ഇംഗ്ലീഷ് സെൻറ്റൻസ് ഷുഡ് എഗ്രി ബോത്ത് ഇൻ നമ്പർ ആൻഡ് പേഴ്സൺ. അപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ് വെർബും ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളിൽ എപ്പോഴും ഈ നമ്പറിലും പേഴ്സണിലും, നമ്മൾ ആദ്യം നമ്പറും പേഴ്സണും കണ്ടിരുന്നു, ഈ നമ്പറിലും പേഴ്സണിലും അതിനൊരു യോജിപ്പുണ്ടായിരിക്കണം, ഒരു ഒരുമയുണ്ടായിരിക്കണം. ആ ഒരുമയെക്കുറിച്ചാണ് ഈ കോൺകോർഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. കോൺകോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരുമയാണ്. ഈ സബ്ജക്റ്റിനും വെർബിനും ഉണ്ടാകുന്ന, നമ്പറിലും പേഴ്സണിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒരുമയാണ്, ഒരു യോജിപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺകോർഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എഗ്രിമെൻ്റ് ഓഫ് ദ നമ്പർ മീൻസ് whenever the subject is singular. അപ്പം എഗ്രിമെൻ്റ് ഓഫ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്ജക്റ്റ് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ, ഏകവചനമാണെങ്കിൽ, വെർബ് ഷുഡ് ഓൾസോ ബി സിംഗുലർ. വെർബും എന്തായിരിക്കണം? സിംഗുലർ ആയിരിക്കണം. whenever the subject is plural, സബ്ജക്റ്റ് ബഹുവചനമാണെങ്കിൽ, the verb should also be plural. വെർബും പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കണം.
ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊനൗൺസ് എഗ്രി വിത്ത് ദ വെർബ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് വേ. ഇംഗ്ലീഷ് വെർബുകൾ താഴെ കാണുന്ന വിധത്തിലാണ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്. നോക്കാം എന്താണെന്ന്. ഐ ഓൾവേസ് ടേക്സ് പ്ലൂറൽ വെർബ്സ്. ഐ എപ്പോഴും എന്താണ്? പ്ലൂറൽ വെർബുകളെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിനൊരു എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതാണ് ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എക്സെപ്റ്റ് വിത്ത് ആം ആൻഡ് വാസ്. ബാക്കി എല്ലാ സമയത്തും അത് പ്ലൂറലിനെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ആമും വാസും വരുമ്പോൾ അത് പ്ലൂറൽ അല്ല. വി ഓൾവേസ് ടേക്ക് പ്ലൂറൽ വെർബ്. വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എപ്പോഴും പ്ലൂറൽ വെർബുകളെ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. യു ഓൾവേസ് ടേക്ക് പ്ലൂറൽ വെർബ്സ്. യു എടുത്താലും അതും പ്ലൂറൽ വെർബുകളെ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ബഹുവചനങ്ങളെ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ഹീ ഷീ ഇറ്റ് എടുത്താലോ ഓൾവേസ് ടേക്ക് സിംഗുലർ വെർബ്സ്. എപ്പോഴും ഹീ ഷീ ഇറ്റിൻ്റെ കൂടെ സിംഗുലർ വെർബുകൾ മാത്രമേ പോവുകയുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. അത് ഈ സബ്ജക്റ്റ് വെർബ് എഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. ദേ ഓൾവേസ് ടേക്ക് പ്ലൂറൽ വെർബ്സ്. അപ്പോൾ ദേ ആണെങ്കിലോ പ്ലൂറൽ വെർബുകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. Examples are here. You can, I will just read for you these examples. Tony loves flowers. Tom and Jerry always fight. I love my nation. I'm good at singing. I have 2 brothers. She's very beautiful. I'm good at singing. I have 2 brothers. She's very beautiful. It rains. They are very clever. They don't support each other. A bucket of mangoes is kept in the kitchen. Caesar, one of the greatest statesmen, is dead. Fill in the blanks choosing the correct form of the verb given in brackets. It's a work for you, and you have to do it, and just send it in the group. Dash, you like movies. Does or do is there. Just find out the correct verb form. Correct form of the verb. Find out and just add it. Does or do. Just pick one. Dash, you never been to Ooty. Have or has is the option. You just pick one. ഇതിലേതെങ്കിലും ഓരോ ഓപ്ഷൻ എടുക്കണം. ഓരോ ഓപ്ഷനാണ് ശരി. അത് ഏതാണെന്നുള്ളത് ഈ സബ്ജക്റ്റ് വെർബ് എഗ്രിമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്പർ പേഴ്സൺ പഠിച്ചതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരം ചെയ്യണം. The ground is wet. I think it dash been raining. The ground is wet. Jane and Janet dash absent from the class. Emma is one of the students who dash scored A+ grade in all the subjects. Have as is the option. Tom as well as his sister dash a fantastic singer. Is or are. And you have to note while you do this exercise with as well as the verb agrees with the first subject. As well as ന്റെ കൂടെ വെർബ് ആദ്യത്തെ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കൂടെയാണ് എഗ്രി ചെയ്ത് പോകുന്നത്, രണ്ടാമത്തതിൻ്റെ കൂടെ അല്ല. Not only the teacher but also the students dash English well. Speak or speaks is there. You have to find out the correct answer. Not with compound connectors like either or, neither nor, not only but also, etc. The verb agrees with the closest subject. With compound connectors like either or എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കോമ്പൗണ്ട് കണക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയും. നെയ്തർ നോറിനെ അത് തന്നെയാണ് വിളിക്കുന്നത് കോമ്പൗണ്ട് കണക്ടേഴ്സ്. നോട്ട് ഓൺലി ബട്ട് ഓൾസോ അത് തന്നെയാണ് കോമ്പൗണ്ട് കണക്ടർ. എക്സെട്ര ദ വെർബ് എഗ്രീസ് വിത്ത് ദ ക്ലോസസ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റ്. അപ്പോൾ വെർബ് എങ്ങനെ എഗ്രി ചെയ്യും? ഏറ്റവും അടുത്ത് കാണുന്ന സബ്ജക്റ്റിനോട് എഗ്രി ചെയ്യും. ആ കാര്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുകയും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയും ചെയ്യും. Here the homework is continuing. 8th one, bread and butter dash the most preferred breakfast for many employees. Is or are, pick out one. 4 years dash a long time to spend away from your friends and family. Is or are. 10th one, either my mother or my father dash coming to the meeting. Is or are. Either my shoes or your coat dash always on the floor. Is or are. John and Tim dash want to see that movie. Don't or don't. Each of the students dash given a present was aware. He and I dash at Oxford together was aware. Zara dash more time want or wants. 16 to 1, the car dash a wash, need or needs. No one in the neighborhood dashes pants will grow, believer believes.
Some of my cousins dash in musical bands is or are. Everyone dash a coat in this weather, wear or wears. Indefinite pronouns like anybody, indefinite pronouns എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് താഴെ പറയുന്ന വാക്കുകളെ. Anybody അത് indefinite pronoun ആണ്. Anyone അതെ. Anything, each, either, everybody, everyone, everything, neither, nobody, no one, nothing, one, somebody, someone and something take singular verbs. അപ്പോൾ ഈ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് പ്രൊനൗൺസിൽ ഈ പറയുന്ന എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുകയുള്ളൂ? സിംഗുലർ ആയിട്ടുള്ള വെർബിനെ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ഏകവചനത്തിനെ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ബഹുവചനത്തിനെ സ്വീകരിക്കില്ല. ഇൻഡെഫിനിറ്റ് പ്രൊനൗൺസ് ലൈക്ക് ഓൾ, എനി, മോർ, മോസ്റ്റ്, നൺ ആൻഡ് സം മേ ബി എയ്തർ പ്ലൂറൽ ഓർ സിംഗുലർ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ മീനിങ് ഇൻ എ സെൻറ്റൻസ്. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഇൻഡെഫിനിറ്റ് പ്രൊനൗണുകൾ, അതായത് ഓള്, എനി, മോർ, മോസ്റ്റ്, നണ്ണ് ആൻഡ് സമോ ആർ സം മേ ബി എയ്തർ പ്ലൂറൽ ഓർ സിംഗുലർ. അത് പ്ലൂറലോ സിംഗുലറോ സ്വീകരിച്ചേക്കാം, ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദെയർ മീനിങ് ഇൻ എ സെൻറ്റൻസ്. ഓരോ സെൻറ്റൻസിലെയും മീനിങ് അനുസരിച്ചാണ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം. Here are some verb golden rules. Do, does, did plus base form. Do plus play is equal to play. I've discussed it in the last year's class very deeply, and I'm just telling you or just reminding you all those things. And if you have doubts related with it, go through that video carefully and by heart it, or just go through your brain if you have studied it correctly, or if you have studied it, just go through your brain or notes. And if you have doubts, just go through that Smart English playlist and find out the videos. Just go through that videos. You will find out the verbs. Do plus play is equal to play. ഡൂവിൻ്റെ കൂടെ ബേസ് ഫോം ചേരുമ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് ഫോം ഉണ്ടാവുന്നു. ഡസിൻ്റെ കൂടെ ബേസ് ഫോം ചേരുമ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് ഫോം ഉണ്ടാവുന്നു. പ്രസൻറ്റ് ഫോമിൽ തന്നെ ഡു ഫോമും ഡസ് ഫോമും ഉണ്ട്. എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ എസ് രൂപം ചേർന്നതും എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ എസ് രൂപം ചേരാത്തതുമായ ഫോമുണ്ട്. അതാണ് പ്ലേ, പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പാസ്റ്റിൻ്റെയാണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഡിഡിൻ്റെ കൂടെ പ്ലേ വന്ന് ബേസ് ഫോം ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പാസ്റ്റ് മോദി വെർബ് പ്ലേഡ് ഉണ്ടാവുന്നു. ഇനി ഓക്സിലറി വെർബ് വെച്ചുള്ള ചോദ്യമാണത്. ഡു യു പ്രേ എവറി ഡേ? ഓക്സിലറി വെർബ് വെച്ച് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതിന്, ഓക്സിലറി വെർബ് വെച്ച് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് സഹായക്രിയകൾ ആവശ്യമാണ്. ഡു യു പ്രേ എവറി ഡേ? യെസ്, ഐ പ്രേ എവറി ഡേ. ഡു ഓക്സിലറി വെർബ് വെച്ച് ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം യെസോ നോയോ ആയിരിക്കും. 8ാം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ചോദ്യമുണ്ട്. കോൺവെർസേഷനിൽ ഗ്രാമർ പൂരിപ്പിക്കാൻ വരുമ്പോൾ നിർബന്ധമായും ഒരു യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യനോ WH ക്വസ്റ്റ്യനോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം എഴുതാനോ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കും. അത് 9ലുമുണ്ട് 10ലുമുണ്ട്. നോ, ഐ ഡോണ്ട് പ്രേ എവറി ഡേ. യെസോ നോയോ ഉത്തരമാകാം. അതുകൊണ്ടാണ് 2 ഉത്തരങ്ങൾ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഒന്നെങ്കിൽ നീ എല്ലാ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഒരാൾ പറയാണ് യെസ് ഐ പ്രേ എവറി ഡേ, ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. വേറൊരാൾ പറയാണ് നോ ഐ ഡോണ്ട് പ്രേ എവറി ഡേ, ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കാറില്ല. നെഗറ്റീവോ പോസിറ്റീവോ ആകാം ഉത്തരം ഈ യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഡസ് ഹി പ്രേ എവറി ഡേ, അതായത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിൽ തന്നെയുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ്. ഡസ് ഹി പ്രേ എവറി ഡേ? യെസ് ഹി പ്രേസ് എവറി ഡേ. നോ ഹി ഡസ് നോട്ട് പ്രേ എവറി ഡേ. ഇനി ഡിഡ് ഹി അറ്റൻഡ് ദ ക്ലാസ്? സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലെ ഒരു ഓക്സിലറി വെർബ് വെച്ചുള്ള ചോദ്യമാണ്. ഡിഡ് ഹി അറ്റൻഡ് ദ ക്ലാസ്? യെസ് ഹി അറ്റൻഡഡ് ദ ക്ലാസ്. നോ ഹി ഡിഡ്ന്റ് അറ്റൻഡ് ദ ക്ലാസ്. വ്യത്യാസം നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് ഡിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സഹായക്രിയയുടെ കൂടെ ബേസ് ഫോമും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് പാസ്റ്റ് മോദി വെർബ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഡിഡ് കഴിഞ്ഞ് സബ്ജക്റ്റ് ഹീയും കഴിഞ്ഞ് അറ്റൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബേസ് ഫോമാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. ശ്രദ്ധിക്കണം, ഡിഡ് ഹി അറ്റൻഡഡ് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചില്ല. കാരണം ഡിഡ് ഹി അറ്റൻഡ് എന്നാണ്. കാരണം അറ്റൻഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാസ്റ്റ് ഫോമിൽ നിന്ന് ഡിഡിനെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് ചോദ്യമുണ്ടാക്കി, ഓക്സിലറി വെർബ് വെച്ചുള്ള ചോദ്യം. അങ്ങനെയാണ് അവിടെ വന്നത്. പക്ഷെ ഉത്തരം വന്നപ്പോൾ കണ്ടോ, യെസ് ഹി അറ്റൻഡഡ് ദ ക്ലാസ്. അവിടെ പിന്നെ ഡിഡ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവിടെ എന്താണ്, അതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ഫോം ദി വെർബ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയാവും. താഴെ നോ കൊടുത്ത് ഉത്തരം പറഞ്ഞപ്പോൾ നോക്കുക, അവിടെ നമ്മൾ ഡിഡ് വീണ്ടും ആവശ്യമായി വന്നു നോട്ട് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി. ഡിഡിന് സഹായക്രിയകളുടെ കൂടെയാണ് നോട്ട് ചേർക്കുന്നത്. ഡിഡിൻ്റെ പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ എന്തില്ല, അറ്റൻഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാസ്റ്റ് മോദി വെർബില്ല. കാരണം എന്താണ്,
ഡിഡിൻ്റെ കൂടെ ബേസ് ചേരുമ്പോഴാണ് പാസ്റ്റ് മോഡി വെർബ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഡിഡിനെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയോ പുറത്തേക്കെടുത്താൽ പിന്നീട് അവിടെ ബേസ് മോഡി വെർബ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഡിഡിൻ്റ് അറ്റൻഡ് ദ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പല കുട്ടികളും തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണത്. ആ കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. ഹാവ് ഹാസ് ഹാഡ് എ പാസ്റ്റ് പ്ലസ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ. I have done it. He has gone. The train had left the station when I reached there. നമുക്കറിയാം ടെൻസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ഈ വർഷവും നമ്മളത് ഒന്നുകൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഐ ഹാവ് ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹാവ് ഡൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. ഹാസ് ഗോണും അത് തന്നെ. ട്രെയിൻ ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. മോഡൽ ഓക്സിലറി വെർബുകളും പ്ലസ് ബേസ് ഫോമും കൂടെ ചേരുമ്പോഴുള്ള കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് പക്ഷേ ഒരു ഇച്ചിരി വ്യത്യസ്തതയായിരിക്കാം. മോഡൽ ഓക്സിലറീസ് ഒരു വ്യത്യസ്തത തന്നെയാണ് എല്ലാ കാലവും. വിൽ ഓർ വുഡ് പ്ലസ് ഒബേ. ഒബേ എന്ന് പറഞ്ഞത് ബേസ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഉദാഹരണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് ഒരേ ഉദാഹരണം രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. അത് ഏത് ബേസ് ഫോമും ആകാം. വിൽ ഓർ വുഡ് പ്ലസ് ഒബേ, ഷാൽ ഷുഡ് പ്ലസ് ഒബേ, ക്യാൻ കുഡ് പ്ലസ് ഹെൽപ്പ്, ദാറ്റ് ഈസ് ബേസ് ഫോം എന്നേ ഉള്ളൂ. മേ മൈറ്റ് പ്ലസ് കം, മസ്റ്റ് പ്ലസ് റെസ്പെക്ട്, ഹാവ് ടു ഹാസ് ടു ഹാഡ് ടു പ്ലസ് അറ്റൻഡ്, ought to is equal to come, dare to plus challenge. Need to plus go, used to plus go. Fill in the blanks using the correct form of the verb given in brackets. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ വെർബ് ഫോമിൽ നിന്ന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള വെർബ് ഫോം നിങ്ങൾ പിക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഒന്ന് എഴുതുക എന്ന് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒരെണ്ണം മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഡു യു എവർ ഡാഷ് യുവർ പാൻസ് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഡു എന്ന് പറഞ്ഞ സഹായക്രിയയുടെ കൂടെ എന്തു വരും എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ട് അത് നമ്മൾ ചേർക്കണം. ഒന്ന് ആലോചിക്കുക. ഹെൽപ്പ് വരുമോ, ഹെൽപ്സ് വരുമോ, ഹെൽപ്ഡ് വരുമോ. ഡൂവും ഡസും സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സഹായക്രിയയാണ്. ഡിഡ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സഹായക്രിയയാണ്. ആ കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം. അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ. ആൻസറുകൾ എഴുതി ഒന്നയക്കും. He did not dash well in the match. Examples, options are there. Pick out one, the correct one. He dash ever dashed parties. Answers are there in the bracket. I have just dashed my homework. Complete, completes, completed. He hasn't dashed on time. Come, came, comes. Will you dash to me? Listen, listens, listened. It's continuing. I used to dash many journals when I was a student. Read or reads. You must dash the course. Attend, attends, attended. The sky is overcast. It may dash today. Rain, rains. There is a school nearby. You should dash carefully. Drove, drive, driven, drives. Have you dashed your lunch? Take, took, taken, takes. You dared to dash me. Challenge, challenges, challenge. Could you please dash me your pen? Lens, lent. He would have won if he had dashed hard. Worked, work, works. And you have to complete it. And see you in the next class. It's Joby Matthew Tekedil signing off. Thank you very much for your patience. And today we have so many homeworks, and it's related with last year's class. And some things new and we have discussed in this class. Just compare and contrast and try to mix up it and try to study it. If you have any doubts, feel free to contact me in my mobile number or just WhatsApp me. I will try to answer you as early as possible. And thank you very much. We will meet and we will see in the next class. Till then, be safe. Use masks while you were there in your school. And don't skip the video. Just go back and watch this video without skipping. And please feel free to like this video. And please give a comment in the comment box. It will help. It's an encouragement for all the team, both maths and English and all other videos. If you leave a comment, it's an encouragement for us. And thank you very much. If you like this video,
Try to share with your friends and family members. And thank you. It's Joby Matthew signing off from the side of Premier School Training Program Smart English segments. We will meet in the next class. Good luck. Goodbye.